Du checkst immer noch deinen Kontostand, wenn du allein bist, nicht wahr? Nicht, weil du pleat bist, sondern weil du prüfst, ob du noch einen Puls hast. Du starrst auf die Soll und versuchst dich darin zu überzeugen, dass sie ein vorübergehender Boden ist und keine dauerhaft Deck. Du erzählst dir selbst, dass du dich nur in einer Aufbauphase befindest. Aber wenn wir ehrlich sind, baust du seit Jahren am Fundament eines Hauses, in dem du niemals wohnen wirst. Du hast Angst oder. Du hast Angst, dass du keine Ausreden mehr hättest, während du immer noch unglücklich bist, wenn du das Geld, von dem du behauptest, es zu wollen, tatsächlich hättest. In diesem Video wirst du lernen, dass der Grund, warum du keinen Wohlstand besitzt, nicht der Mangel an Gelegenheiten ist, sondern die Sucht nach der Sicherheit deines eigenen Stillstands. Schau dir deinen Tag an. Schau wirklich hin. Du bist heute aufgewacht und hast dieselbe Rolle gespielt wie gestern. Du hast die Blitzschnellbewegungen gemacht. Du hast E-Mails gecheckt. Du hast durch das Leben von Menschen gescrollt, die sich entschieden haben, mit dem Vorspielen aufzuhören. Und für einen kurzen Moment hast du diesen scharfen Heinstick den Needs in deiner Brust gespürt. Dann hast du ihn unterdrückt. Du hast dir eingeredet, sie hätten Glück gehabt. Du hast dir eingeredet, sie hätten einen Vorsprung gehabt. Du hast dir gesagt, dass die Zeit noch kommt, als wir die Zeit ein Lieferdienst, der den Erfolg irgendwann via deine Haustür abstellt. Wenn du nur lange genug zu Haus wartest, Komfort ist ein langsam wirkendes Gift. Es tät dich nicht sofort. Es sorgt nur dafür, dass du dich mit dem Sterben wohlfühlst. Du hast dich in eine Routine eingerichtet, die gerade noch erträglich genug ist, dich von einer Wilderung abzuhalten. Du bist nicht ellendig, zu springen, aber du bist auch nicht glücklich genug, zu bleiben. Also schwebst du. Du existierst in diesem grauen Mittelfeld, in dem Traum archiviert wurden. Du redest beim Kaffee über finanzielle Freiheit. Aber dann verbringst du deinen Nachmittag aufgaben, die ein Maschine erledigen kennt. Oder schlimmer noch, aufgaben, die überhaupt nicht erledigt werden mussten. Du bist beschäftigt. Oh, du bist so beschäftigt. Aber beschäftigt zu sein ist oft nur eine gesellschaftlich akzeptierte Art der Arbeit aus dem Weg zu gehen, die dir eigentlich Angst macht. Die Reichen, die Menschen, die du hinter deinem Glasbildschirm beobachtest, sie haben keine Geheimformel. Sie haben keine Wunderlampe gefunden. Was sie haben, ist ein der Beziehung zur Wahrheit. Sie haben aufgehört, sich selbst zu belügen, während sie keinen Erfolg hatten. Du hingegen bist ein Meister der internen Bestickung. Du sagst dir, ich fange an, wenn ich mehr Daten habe, oder ich investiere, wenn der Markt stabler ist. Das sind keine Strategien. Das sind Lügen. Es sind die stillen Abkommen, die du mit deinem Ego triffst, damit du nachts schlafen kannst, ohne dich wie ein Versager zu fühlen. Du tauschst den Potenzial gegen ein Gefühl von Nicht ein. Der Wahrheit ist nicht die Wirtschaft. Es sind nicht die Zinsen oder die Regierung oder die Tatsache.
Das du nicht in ein besten Family hingeboren wurdest. Das sind nur Kulissen. Der Wahrheit ist die Art und Weise, wie du mit dir selbst verhandelst. Du bist der härteste Verhandler der Welt, wenn es darum geht, den eigenen Grenzen zu verteidigen. Du findest 100 Grund, warum ein Plan nicht funktionieren wird. Aber du verbringst keine 5 Minuten damit, den einen Grund zu finden, warum funktionieren kennt. Du schätzt den Recht, klein zu bleiben, weil klein sein berechenbar ist. Klein sein ist sicher. Niemand erwartet etwas von einer Person, die seit 5 Jahren gerade erst anfängt. Denken das letzte Mal, als du ein echt Idee hattest. Einen Funken. Für einen Moment hast du es gespürt. Das Gewicht dessen, was du tatsächlich sein könntest. Und dann, fast augenblicklich, hast du mit dem Prozess begonnen, sie zu zerlegen. Du hast sie in Stück gerissen, bis sie handhabbar war. Bis sie klein war. Bis sie tot war. Du hast sie getötet. Denn wenn dies Idee Gelegenheit, hättest du dich andern müssen. Du hättest dich der Möglichkeit eines öffentlichen Scheiterns stellen müssen. Du hättest aber den Freund hinauswachsen müssen. Du hättest eine Version deiner selbst werden müssen, die du noch nicht kennst. Und das hat dir Angst gemacht. Also bist du zum Scrollen zurückgekehrt. Du bist zurück zu deinem leeren Hektik-Modus gegangen. Du bist zurück zu der Lüge gekehrt, dass du nur auf den richtigen Moment wartest. Der richtige Moment ist ein Mythos, erfunden von Menschen, die so viel Angst haben, sich zu bügen. Die Zeit ist nicht dein Freund. Sie ist ein Rotier. Sie frisst dein Leben auf, wenn du das an dich fragst, ob du bereit bist. Du denkst, du hättest ja, hast du nicht. Du hast das Hut, und du bist bereits auf halbem Weg, es zu verschwenden. Jede Stunde, die du damit verbringst, das schwierige Gespräch, die riskante Investition oder die quälende Arbeit zu vermeiden, ist ein Stand, die du mit deiner Zukunft besollst. Du gibst buchstäblich dein Leben aus, um mehr Zeit in einem Zustand der Mittelwege zu kaufen. Fühlt sich das noch einem guten Geschäft an? Deshalb zu bleiben ist das teuerst, was du jemals tun wirst. Es kostet dich die Person, die du eigentlich hättest werden sollen. Es kostet dich die Erfahrungen, die du nie machen wirst, und den Einfluss, den du nie haben wirst. Wenn du auf den Bankkonto schaust und dies leer spürst, ist es nicht der Mängel an Nullen, der wettet. Es ist das Wissen, dass die soll ein direktes Spiegelbild deiner Weigerung ist, zu wachsen. Es ist die Anzeigetafel deiner Fähigkeit. Die Menschen, die es tatsächlich schaffen, die echten Wohlstand aufbauen, sind nicht klüger als du. Sie haben nur einen Punkt erreicht, an dem der Schmerz, günlich zu sein, artgeblicher wurde als der Schmerz, vertielt zu werden. Sie haben entschieden, dass es ein kleiner Preis ist, von Menschen missverstanden zu werden, die keine Rolle spielen, für ein Leben, das tatsächlich ihnen gehört. Sie haben aufgehört, Erlaubnis zu fragen. Sie haben aufgehört, auf ein Zeichen zu warten. Sie haben erkannt, dass die einzige Person, die sie jemals retten wird, die Person ist, die sie gerade verraten, indem sie stillstehen.
Du stehst gerade eine Cruising. Keine groß. Filmreif Cruising MIT Blitzen an Musik. Nur ein Still in deinem Kopf. Wenn du dies hörst. Du kannst das Haie schlägen und zu dem zurückkehren. Wie es vorher war. Du kannst einen Grund finden, beleidigt zu sein oder einen Grund zu widersprechen. Du kannst dir einreden, dass ich die spezifische Situation nicht kenne. Und du wirst genau dort sein, wo du angefangen hast. Sicher, bequem und langsam verschwindend. Oder du gibst es zu. Gib zu, dass du das Theater satt hast. Gib zu, dass du dich selbst zurückgehalten hast, weil du Angst vor deiner eigenen Kraft hast. Gib zu, dass das Geld nicht das Ziel ist. Das Ziel ist die Person, die du werden musst, es zu verdienen. Die Disziplin, der Fokus, die absolut unerschütterliche Weigerung, ein Leben zu akzeptieren, das nur ganz okay ist. Auf mit deinen Ängsten zu verhandeln. Auf deinen Ausreden einen Platz am Tisch zu geben. Sie waren an der Reihe. Anschau, wohin sie dich geführt haben. Es ist Zeit, nicht mehr der Zuschauer in deinem eigenen Leben zu sein. Es ist Zeit, der Architekt zu werden. Wohlstand geht nicht an die Menschen, die in wollen. Geht an die Menschen, die bereit sind, lange genug unbequem zu leben, ihn zu verdienen. Du weißt, was du tun musst. Du hast es schon immer gewusst. Du hast nur gehofft. Du könntest einen Weg drumherum finden. Kannst du nicht. Der einzige Weg fort mitten hindurch. Der einzige Weg ist, sich wie die Person zu verhalten. Wenn du behauptest, sie sein zu wollen, bevor du den Beweis hast, dass es funktioniert. Das ist es, was glaubst. Das ist es, was Wohlstand ist. Es beginnt im Kopf, lange bevor es auf dem Kontoschlag erscheint. Die Still kehrt jetzt zurück. Falls sie nicht mit weiterem Lärm sitzt darin, spürt das Gewicht der Wahrheit. Und dann beugst dich. Dein Leben wartet darauf, dass du aufhörst, dich davor zu entschuldigen, dass du mehr willst. Wenn sich dieses Gespräch so angefühlt hat, als war es für dich bestimmt, dann schließt dich den wenigen an, die tatsächlich suchen, abonniere. Teil dies mit der einen Person, von der du weißt, dass sie Not schuld, besitzt den Realit.